Good morning, everyone. It is an honor to welcome you all to this momentous occasion, the Golden Jubilee celebration of Sri Shada English Medium School. Today, we gather to commemorate 50 years of a journey marked by dedication, achievements, and inspiration. As you know, from today, we are going to celebrate our school's Golden Jubilee anniversary year, which we are going to start from today, and it will continue for the whole month. We also cherish the bonds we have built over the years with our alumni, parents, and the community who has been our constant support system. This Golden Jubilee is not just celebration of our school, but of everyone who has been a part of this beautiful journey. Let us extend a warm and welcome to dignitaries gracing this occasion. Audience, let us also appreciate the visionary leadership of our Honorable Chairman Samir Sir, Principal Sir, and our dedicated teaching and non-teaching staff who has been the pillars of this institution. Light symbolizes knowledge and power to overcome darkness. To mark the beginning of this grand celebration, we invite our Honorable Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Supervisor Support Section, and KG in charge to join us in lighting the ceremonial lamp and Saraswati Puja. Thank you for lighting the path to wisdom and progress. This symbolic act truly sets the stage for a day filled with inspiration and joy. In every celebration, music plays a special role. It has the power to transcend words, touch the hearts, and create a magical atmosphere. So here comes the school choir group with welcome song. The beauty and wealth
welcome to all of you. O says original, M says magical. O says original, M says magical. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. He says enjoyment, oh you are enjoying it. He says enjoyment, oh you are enjoying it. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, welcome to all of you. We welcome, welcome to all of you. Thank you. Good morning, everyone. A very warm welcome to this most awaited morning of 2nd December 2024. We are thrilled to announce that our school is celebrating its Golden Jubilee this year, marking 50th glorious years of excellence in education, achievement, and memories. This milestone is a testament to the hard work and dedication of our school's founders, teachers, staff, students, alumni, and parents over the decades. To commemorate this special occasion of series of events of activities that have been planned, including cultural performances, competitions, and a grand ceremony for whole December month. We invite all parents, students, teachers, alumni to actively participate and make this celebration a memorable one. Today, we are going to get information about our school, right from the day it has been started till today. Stay tuned for the more details about the schedules and the preparations. Let us come together to celebrate 50th year of our school today. Thank you and have a cheerful day ahead. Today's program is designed to honor the past, celebrate the present, and inspire the future. We will relive the glorious journey of Sri Shada English Medium School through speeches, cultural performances, and reflections from our teachers. Let us now begin this celebration. Sri Shada English Medium School, established in 1974, began as a small institution with the vision to provide quality education and holistic development. Over 50 glorious years, it has grown into a beacon of excellence, shaping countless students' lives through academic achievements, cultural values, and modern facilities. Today, it proudly stands as a legacy of dedication, success, and community impact. Now, let us take a moment to learn about the incredible journey of Sri Shada English Medium School from its humble beginnings to the esteemed institution it is today. I invite respected Bernardis ma'am to come forward and share with us the story of our school's remarkable legacy. Please, ma'am. Good morning, children. Good morning, everyone. Respected principal sir, teachers, and all my dear students. Today, I stand before you to share the wonderful journey of our 50 years Golden Jubilee celebration. I would like to begin with a few lines from a poem.
The bell rings loud, the doors swing wide. We rush inside with joy and pride. Books and pencils, papers to write. Learning a journey day and night. Teachers guide us hand in hand. We grow and learn to understand. In every class, a world we school is where we all can be. As we celebrate our 50 years of success and great achievements, I would like to share some more important moments from our school history. Sri Sharda English Medium School was established in the year 1974 and was managed by a local management called Sharda Education Society under the founder member and chairman late Sri Mohan Rao Gade sir. Later on, in the year 1992, the entire school management was handed over to Somaiya Vidya Vihar Trust, Mumbai, with the strength of only 165 students. In the beginning, our school ran from the Borauke building near the vegetable market. At that time, our school was also running a hostel for the poor students. The first principal of our school was Mr. J.P. Takole sir. He was very dynamic and hardworking. He played a very important role in developing our school. Many dedicated teachers such as Mrs. Late Merlin Fernandez, ma'am, Fatima D'Souza, ma'am, Jaya Iyengar, ma'am, Kanakam Joshi, ma'am, Kulkarni, ma'am, Jain sir, Sheikh, ma'am, and also Solke, ma'am, helped in shaping the school. The principal who served in the school from 1974 to 1991 were Patankar sir, Kashyap sir, Venkatacharya sir, Rao sir, Ramanandan sir, Bharadwaj sir, Krishnan sir, who also helped in the growth of the school. In the beginning, our school had a very few students. The strength of our school slowly increased up to 1,000 students in the year 1989. But unfortunately, from 1989 to 1991, for some reason, the strength came down to 165 students. This was the time when the school management was handed over to Somaiya. After the Somaiya group took over the school, by some miracle, our school got around 60 new admissions from the village Dhamori in the year 1992. This was a turning point after such our school strength started to increase. In the year 1993, Guru Siddhappa sir joined as a principal and he worked hard for 25 years. He was disciplined and very knowledgeable person. In 1993, I joined the school along with Lobo ma'am. I too remember that to increase our school strength, we had to go door to door to get admissions from Kopargaon and the surrounding villages. The impact of our visit was very good. People understood the importance of English medium school and we got a good admission from everywhere. We no longer need advertisement to get admission now. The hard work and dedication of our entire staff has brought the school up
And today we proudly have 1,909 students in our school, which is a great achievement for us. Shri Padma Bhushan Karamsibai Jetabai Somaya once said, "Whatever you do in a word or in a deed, do it all in the name of Lord, giving thanks to Him." He always wanted the children all over the world to be educated, so he started schools in Karnataka, Mumbai, Kopargaon, Dhanu, that is Nareshwari, Madhya Pradesh, and many more other places. Shri Samir Somaya sir is the chairman and managing director of Somaya Group and the president of Shri Sharda English Medium School, Kopargaon. He has promoted many projects like Help a Child and Free Medical Camp, which support the education of about 2,000 children from poor families and provide free medical aid to the people from villages. He is a very kind and loving person. He is excellent in every field. Samir sir has provided us with lots of facilities. Whenever Samir sir comes to Kopargaon, he loves to visit our school and speak with the children. He always fulfills all the requirements of the school, such as providing a big playground, planting surrounding the trees, providing buses, and an excellent library. In the library, we do have more than 12,000 books. Education is the most important for the Somaya family. Samir sir has not built industries like Tata and Ambani, but he has built schools and colleges for everyone, rich and poor, so that everyone can get a good education. Our present principal sir, Mr. Vatsore sir, joined in the year 2017. He is a dynamic, humble, and knowledgeable person, and he is always ready to solve any problem. Being a principal from a long time, he has a good experience of handling any problems which comes across in our day-to-day life. He has kept us united and has always motivated us for different activities. Apart from academic, he supports each and every student to take a part in sports, cultural activities, and social service too. The school has also been more than just a place for learning, and it been as home for students as well as for staff. He has helped all of us to being responsible, kind citizens. As we celebrate the milestone of success, let us remember the word Master Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon which you can change the world. I would like to extend my heartfelt thanks to my principal sir, who has given me the chance to speak on this great day. Here, I would like to end with a small poem. May the year ahead be just as bright. May the year be just as bright, with love and joy to bring a delight. With love and joy to bring a delight. 50 years may we always find. 50 years may we always find the golden moments in heart and mind. In heart and mind. Thank you very much.
Thank you so much, ma'am, for sharing such fantastic and very important information with us. Our teachers are the torchbearers of knowledge, guiding generation towards a brighter future. Let us now invite respected Turakne sir to share his thoughts and reflections on this remarkable journey. Please, sir. Hello. Good morning, students. Say loudly, good morning, students. Very good. आदरणीय प्राचार्य, सर्व शिक्षक वृंद व विद्यार्थी बालमित्रांनो, आज आपल्या या शारदा रूपी मंदिराला म्हणजेच श्री शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या स्थापनेला 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रथमतः या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या सर्वांना मनापासून मनापर्यंत हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आपण जवळजवळ महिनाभर विविध कार्यक्रमांनी साजरे करणार आहोत. त्याचा श्री गणेशा आज या ठिकाणी होत आहे. आपल्या श्री शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूल विषयी बोलण्यासाठी मला जी सुवर्ण संधी दिली त्याबद्दल मी प्रथमतः माननीय सरांचे व आपणा सर्वांचे आभार मानतो. विषय सुरू करण्याआधी मला आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या काव्यातील काही ओळी सादर कराव्याशा वाटतात. ही आवडते मज मनापासूनी शाळा, लाविते लळा ही जशी माऊली बाळा. ही आवडते मज मनापासूनी शाळा, लाविते लळा ही जशी माऊली बाळा. हसर्या फुलांचा बाग जसा आनंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी. हसूनी हसवुनी खेळूनी सांगुनी गोष्टी, आम्हास आमचे गुरुजी शिक्षण देती. ही आवडते मज मनापासूनी शाळा, लाविते लळा ही जशी माऊली बाळा. लाविते लळा ही जशी माऊली बाळा. आज शाळेच्या प्रगतीचा उंचावत जाणारा आलेख पाहताना या छोट्याशा रोपट्याचे वटवृक्षात झालेले रूपांतर आपण याची देहा याची डोळा अनुभवतो आहोत. आपल्या शाळेची भव्य दिव्य प्रशस्त इमारत, निसर्गरम्य व प्रसन्न वातावरण, 2000च्या आसपास शिक्षण घेत असलेले शिस्तप्रिय विद्यार्थी. आजचा विद्यार्थी हा देशाचा उद्याचा भावी नागरिक असतो. उत्तम पिढी घडली तर देशाचे उज्ज्वल भविष्य घडत असते. उत्तम पिढी घडवणे हे शिक्षकाचे आद्य कर्तव्य आहे. विद्यार्थ्यांसाठी सेवाभावी वृत्तीने कार्य करणारे, विद्यार्थ्यांना शिकवताना स्वतःला त्यात झोकून देणारे, निरपेक्ष भावनेने मार्गदर्शन करणारे, संस्कार करणारे, विद्यार्थ्यांसाठी तनमन धनाने सर्वस्व अर्पण करून आपले कर्तव्य पार पाडणारे, सतत विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, शारीरिक व मानसिक प्रगतीसाठी म्हणजेच सर्वांगीण विकासासाठी धडपडणारे शिक्षक वृंद आपल्या शाळेत आहेत. तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच आम्हा सर्व शिक्षकांमध्ये सदैव आत्मविश्वास, ऊर्जा निर्माण करणारे, प्रत्येकाचे कौशल्य ओळखून त्यांना जबाबदारी देणारे, इथल्या प्रत्येकाला सांभाळून घेणारे, अतिशय उच्च दूरदृष्टी असलेले, नवीन विजन असलेले, एवढ्या मोठ्या पदावर काम करताना विनम्रता हा गुण ज्यांच्या ठाई ठाई भरलेला आहे, आपल्या कार्याने कर्तृत्वाने हिमालयाची उंची गाठणारे, शाळेच्या प्रगतीचा आलेख सदैव उंचावत ठेवणारे, ज्यांच्या कार्यकर्तृत्वापुढे सदैव नतमस्तक व्हावे असे वाटते, असे आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक, सर्वांचे प्रेरणा स्रोत,
श्री शारदा परिवाराचे आधारस्तंभ आदरणीय प्राचार्य श्री के.एल. वाकचौरे सर, हे सर्व पाहिल्यानंतर खरोखरच मनस्वी आनंद होतो. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या सर्वांसाठी. परंतु या संस्थेची सुरुवात कोणी, केव्हा, कशी केली हे मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. कोपरगाव एज्युकेशन सोसायटीचे श्री शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूल या संस्थेची स्थापना 6 डिसेंबर 1974 रोजी करण्यात आली. या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय माजी आमदार श्री मोहनराव गाडे साहेब हे होते. त्यानंतर सचिव श्री ॲडव्होकेट जगताप साहेब होते. पहिले प्राचार्य श्री जे.पी. ताकावले सर होते. ही संस्था स्थापन करण्यासाठी ज्या ज्या महान विभूतींनी योगदान दिले त्या सर्वांचा नामोल्लेख करणे क्रमप्राप्त ठरते. यामध्ये स्वर्गीय ॲडव्होकेट जे.एल. जगताप, स्वर्गीय काशीनाथ शिरोडे, स्वर्गीय रामस्वरूप जग्गी, श्री शांतीलालजी शिंगी व ॲडव्होकेट श्री वाबळे साहेब यांचा सहभाग होता. त्यानंतर आपली शाळा कोपरगावमध्ये सध्याच्या भाजी मार्केट समोरच्या अग्रवाल इमारतीमध्ये सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला अतिशय कमी पटसंख्येवर शाळा सुरू झाली. त्यानंतर 1981 साली आपल्या शारदानगर जवळ शाळा स्थलांतरित झाली. त्यानंतर 1992 साली आपली शाळा पद्मभूषण श्री करमसिंहभाई सोमय्या यांनी स्थापन केलेल्या सोमय्या ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्यात आली. नंतरच्या काळात श्री शांतीलाल सेठ सोमय्या यांनी या ट्रस्टचा कार्यभार सांभाळला. सध्या श्री समीरभाई सोमय्या हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. सध्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या शाळेची वाटचाल सुरू आहे. सध्याच्या स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष श्री समीरभाई सोमय्या हे आहेत. त्याचप्रमाणे सुहास गोडगे साहेब, श्री सौदागर कुलाल साहेब, श्री दिनेश गुप्ता साहेब, सौ उर्मिला सोमय्या, डॉक्टर सौ सरला संतवाणी, मिस अश्विनी शेळके मॅडम हे सदस्य आहेत. तर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी या पदावर प्राचार्य श्री के.एल. वाकचौरे सर हे कार्यरत आहेत. याचप्रमाणे लोकल मॅनेजमेंट कमिटी पुढील प्रमाणे आहे. लोकल मॅनेजमेंट कमिटीचे चेअरमन श्री सुहास गोडगे साहेब आहेत. सदस्य श्री दिनेश गुप्ता, श्री सौदागर साहेब, कुमारी अश्विनी शेळके मॅडम, ॲडव्होकेट श्री सी.एम. वाबळे साहेब व प्रिन्सिपल सेक्रेटरी श्री के.एल. वाकचौरे सर हे आहेत. त्यानंतर सध्याची लोकल ॲडवायझरी कमिटीचे चेअरमन श्री सुहास गोडगे साहेब आहेत. स्कूल कोऑर्डिनेटर कुमारी अश्विनी शेळके मॅडम, सदस्य जेठाबाई पटेल, श्री अरुण शिरोडे, श्री एम.एम. बागरेचा, श्री कैलास भाऊ ठोळे, डॉक्टर विजय कोठारी, श्री राजेंद्र शिंदे, श्री अशोकराव रोहमारे, श्री उल्हास पवार व प्रिन्सिपल सेक्रेटरी म्हणून श्री के.एल. वाकचौरे सर हे कार्यरत आहेत. 1992 साली आपली शाळा सोमय्या ट्रस्टकडे हस्तांतरित केल्यानंतर त्यावेळी शाळेची पटसंख्या अवघी 350 एवढी होती. 1995 साली ही संख्या 450 पर्यंत पोहोचली. शाळेची फी अतिशय कमी असल्यामुळे त्यात शिक्षकांचा पगार, शाळेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी, व्यवस्थापनासाठी पैशांची खूप चणचण भासत असे. शारदा नगरमध्ये शाळा स्थलांतरित झाल्यानंतर शाळेचे प्राचार्य श्री कृष्णन सर हे कार्यरत होते. त्यानंतर श्री गुरुशीदाप्पा सरांची 1993 मध्ये प्राचार्यपदी नेमणूक झाली. सरांच्या काळात हळूहळू शाळेची परिस्थिती बदलत गेली. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत गेली. विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे शाळेची नवीन इमारत वाढत गेली. शाळेमध्ये निसर्गरम्य वातावरण राहावे यासाठी वृक्षारोपण करण्यात आले. मुलांसाठी खेळाच्या मैदानाची सुधारणा, विविध प्रकल्प जसे शालेय वार्षिक स्नेहसंमेलन, मैदानी स्पर्धा, जयंती उत्सव यांचे आयोजन करण्यात आले. या सर्वांच्या माध्यमातून
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणे, विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून शाळेची प्रगती हळूहळू सुधारत गेली. सलग 24 वर्षे गुरुशीदाप्पा सर या शाळेचे प्राचार्य म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर आदरणीय प्राचार्य श्री के.एल. वाकचौरे सर यांनी 2017 मध्ये आपल्या शाळेचा प्राचार्य म्हणून पदभार स्वीकारला आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने प्रगतीचा वारू खूपच वेगाने दौडू लागला. सर आल्यानंतर आशिया खंडातील नंबर 2 चे भव्य दिव्य माया सोमय्या ग्रंथालय आपल्या शाळेत सुरू झाले. हे ग्रंथालय कोपरगावचे भूषण समजले जाते. शालेय स्तरावर असे भव्य दिव्य ग्रंथालय असणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. जवळजवळ 22,000 पुस्तके बसतील एवढी मोठी व्यवस्था या ग्रंथालयात आहे. आज मितीला जवळजवळ 12,000च्या वर पुस्तके आपल्या या ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत. सर्व विद्यार्थी या ग्रंथालयाचा उपयोग करतात. त्यासाठी प्रत्येक वर्गाला टाइम टेबल नुसार लायब्ररी तास ठेवण्यात आलेला आहे. या माया सोमय्या ग्रंथालयाला 2.5 कोटी रुपये खर्च आलेला आहे. असे हे भव्य दिव्य माया सोमय्या ग्रंथालय, अद्ययावत सुसज्ज संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाळा, प्रशस्त प्रवेशद्वार, लहान मुलांसाठी जंगल जिम या सर्व सुविधा श्री समीरभाई सोमय्या यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेच्या प्रगतीची घोडदौड सुरू आहे. मुलांना खेळण्यासाठी सुसज्ज व उत्तम मैदानाची आवश्यकता असते. तशा मैदानाची व्यवस्था शाळेने केलेली आहे. त्यात अजूनही सुधारणा चालू आहेत. शाळेत विविध प्रकारचे क्रीडा प्रकार सुरू केले आहेत. विविध खेळात मुले पारंगत व्हावीत म्हणून नवीन खेळांच्या शिक्षकांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे खेळाच्या बाबतीतही शाळा प्रगती करत आहे. आज शाळेत वार्षिक क्रीडा महोत्सव, तालुकास्तरीय जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी खेळाचे भरपूर साहित्य शाळेत उपलब्ध आहे. खेळल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक वाढ चांगल्या प्रकारे होते. सांघिक भावना वाढीस लागते. त्यामुळे खेळावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. दरवर्षी SSC बोर्ड परीक्षेचा निकाल 100% लागतो. 10वीच्या मुलांच्या 100% निकालाची उच्च परंपरा याही वर्षी राखली आहे. या वर्षी 170 विद्यार्थी परीक्षेसाठी बसले होते. त्यामध्ये 90हून अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 32 एवढी आहे. तर 60 ते 89% गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 136 एवढी आहे. आणि सेकंड क्लासमध्ये फक्त 2 विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांच्यातील कलागुणांना वाव मिळावा, वक्तृत्व गुण वाढीस लागावे, यासाठी आपल्या शाळेत दरवर्षी इंग्रजी, मराठी, हिंदी राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धांमध्ये राज्यातील विविध शाळा सहभागी होतात. या स्पर्धेबरोबरच शाळेत गणित विज्ञान प्रदर्शन, कथाकथन स्पर्धा, कविता वाचन स्पर्धा, जनरल नॉलेज स्पर्धा, हस्ताक्षर स्पर्धा, गायन स्पर्धा, स्कॉलरशिप परीक्षा, महाराष्ट्र टॅलेंट सर्च परीक्षा, नॅशनल टॅलेंट सर्च परीक्षा, गंधर्व संगीत परीक्षा, डॉक्टर होमी भाभा तसेच CV रमन परीक्षा, एलिमेंटरी, इंटरमिजिएट ड्रॉइंग परीक्षा यांचे आयोजन केले जाते. दरवर्षी शाळेत शालेय वार्षिक स्नेह संमेलन, जिल्हास्तरीय दांडिया स्पर्धा, वार्षिक क्रीडा महोत्सव, वेगवेगळे उत्सव, महापुरुषांच्या जयंती हे सर्व कार्यक्रम साजरे केले जातात. दररोज सकाळी प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांना एखाद्या विषयावर बोलण्याची संधी दिली जाते. सर्वांसमोर येऊन आपल्या आवडीच्या विषयावर विद्यार्थी बोलतात. त्यामुळे मुलांचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसतो आहे. शाळेत होणाऱ्या प्रत्येक कार्यक्रमांचे सूत्रसंचलन विद्यार्थीच करतात. या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास पाहिल्यानंतर बाहेरचे पाहुणे त्यांचं कौतुक करतात. विद्यार्थ्यांना लोकशाही म्हणजे काय, निवडणूक प्रक्रिया कशी असते
याचे बाळकडू शाळेतच दिले जाते. विद्यार्थ्यांमधून विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडले जातात, विद्यार्थी ते निवडून देतात. त्यामुळे शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुण वाढीस लागतात. शाळेत शिक्षक व पालक संघही कार्यरत आहे. पालक प्रतिनिधी विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी, काही सूचना यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. यावर्षी शाळेच्या इमारतीला सुंदर रंग दिला आहे, त्यामुळे मुलांना वर्गात बसल्यानंतर प्रसन्न वाटते. शाळेला विविध नेत्यांच्या प्रतिमेने, चित्रांनी, फुलांनी सजवले गेले आहे. शाळेसमोर सुंदर ब्लॉक बसवण्यात आलेले आहेत. आदरणीय प्राचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेच्या परिसरात व शाळेच्या मैदानाच्या बाजूला अनेक झाडे लावलेली आहेत. त्यामुळे शाळेच्या परिसरात हिरवागार निसर्ग बहरला आहे. त्यामुळे शालेय परिसरात खूप प्रसन्न वाटते. अनेक पक्षी या झाडांवर आश्रयासाठी येतात व किलबिलाट करतात. झाडांवर पक्ष्यांना पाणी पिण्यासाठी पाण्याने भरलेले लहान लहान भांडे अडकवण्यात आलेले आहे. शाळेच्या प्रगतीची घोडदौड पाहून सुरुवातीला 2018 मध्ये जेव्हा अध्ययन कमिटी आली होती, त्यावेळेस त्यांनी आपल्या शाळेला स्टेट गोल्ड पदक बहाल केले होते. दिवसेंदिवस शाळेच्या प्रगतीचा आलेख पाहून या वर्षी आपल्या शाळेला अध्ययन कमिटीने नॅशनल सिल्वर पदक बहाल केले आहे. त्यामुळे आपल्या शाळेचा मान वाढलेला आहे. निश्चितच याचा सर्व शारदा परिवाराला अभिमान आहे. शाळेच्या प्रगतीसाठी शिक्षक हा घटक खूप महत्त्वाचा आहे. शिक्षक समाधानी असेल तर तो आपले ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य उत्तम पद्धतीने करू शकतो. हे ओळखून शिक्षकांना चांगल्या प्रकारचे वेतन देऊन आपल्या संस्थेने खूप चांगले काम केले आहे. अर्थात आपल्या सरांचा त्यात मोलाचा वाटा आहे. ही सर्व प्रगती आपण आपल्या आदरणीय प्राचार्य श्री वाकचौरे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली करत आहोत. निश्चितच सरांच्या दूरदृष्टीमुळे शाळेत अनेक महत्त्वाचे सकारात्मक बदल झालेले आपल्याला दिसतात. आज कोपरगाव शहरातच नव्हे, संपूर्ण तालुका जिल्ह्यात शाळेचा नावलौकिक वाढलेला आहे. शाळेचे अनेक विद्यार्थी डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, क्लास 1 अधिकारी, उत्तम व्यावसायिक, उत्तम राजकारणी, तसेच काही विद्यार्थी परदेशात जाऊन मोठमोठ्या पदावर काम करत आहेत व आपल्या शाळेचा नावलौकिक वाढवत आहेत, आपल्या शाळेचा गौरव वाढवत आहेत. हा सुवर्ण महोत्सव आपण मोठ्या उत्साहात साजरा करूया. शिस्तप्रिय राहूया, शाळेचा नावलौकिक वाढवूया. पुन्हा एकदा या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या म्हणजेच गोल्डन ज्युबिली इयरच्या सर्वांना मनापासून मनापर्यंत हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you, sir, for your inspiring words and for being the cornerstones of our school's success. Leadership is the foundation of every great institution, and Sri Sharda English Medium School has been blessed with visionary leaders. Our beloved principal sir has played a pivotal role in shaping the legacy we celebrate today. So I kindly request the Honorable Principal Sir to share their thought on this remarkable day. Good morning, students. It's a wonderful day today. It marks the beginning of Golden Jubilee celebration of our school, Sri Sharda English Medium School, which was established in the year 1974. Today it is 2024 and exactly it is 50 years. When an institution completes its 50 years, it is said we are celebrating Golden Jubilee. So to be able to have this kind of in the history of the school marks great achievement of the institution. There are schools and schools all over the world. There are schools all over India. There are schools all over Maharashtra. There are many schools even in Kopargaon. But Sharda, where does it stand in Kopargaon?
Where is the position of Sharda in Kopargaon? Sharda stands top of all the schools in Kopargaon. There are so many schools. There are schools international level, CBSE level, state board. But our school caters to the need of a big bulk class, majority class of society. In our school, we find students coming from lower middle class and higher middle class section. The management of the school has been so very generous and kind in providing the best of facilities to the students of Kopargaon. The aim and objective, the vision and mission statement of our institution, Samir Somaya sir says, we want to create institutions of international repute. We want to create infrastructure of international level and provide it to the rural area students. We want our students to be able to make them competent enough to fight at international level, but still their roots be deeply rooted in Indian culture and ethos. We want to see our students making progress world over, but do not forget our culture and admire what is the greatest, what we say, of cultures in world. Keep it alive, keep it shining in every Indian. 50 years is not an easy, can say, survival for many schools. Many schools have come up and they have gone down, but Sharda still remains on the top. It is only because of the management and countless of teachers and principals who have given their best to this institution. That is why the institution is here today where it stands. So let us all remember all those who have been in the management, who have been the principals, who have been the teachers of the school, and also the alumni, the students who studied here in the school, made their mark felt all over the world. There are students from Sharda School who have made their mark in the world. They are at higher position. Some of them have become engineers, doctors, and even lawyers, and some of them have even in civil services. Some of them have gone abroad and started their business, and some of them are working for multinational companies. So it's a long legacy. The first batch passed out in the year 1986. Till today, some students have passed out from the school and they have made good careers. So this is a temple of learning where students come, get good education. Education which will help you not only make emotionally strong, physically strong, intellectually strong, but what is more, will also make you a good citizen of our nation. So even today we have a kind of, you can say, staff, faculty members here who are very well trained, well qualified, and very well experienced, who are giving their best to you all. So it is your duty now to see that how much you can read, you can take from your masters and become more knowledgeable. When you go ahead in life, when you pass out from Sunday school, and you should be able to make your mark felt in colleges and at whichever level you go. So thanks to our management for providing such world-class facility here. It's not just, you can say, classroom or building, but we have a fantastic computer lab. We have cameras fit all over the school. We have very good classrooms, well-furnished classrooms. There are even projectors in our school where you can see audio-visual teaching is happening. There are sports teachers, coaches appointed here in school. The world-class library which hosts almost 12,000 books. So as a school, whatever is required, all required facilities are made available by the management. And there is a dream project of Samir sir which will unfold very shortly. A big playground which we have 6 years land adjacent to our school campus will be developed into a beautiful sports complex in future. So that will also be a great thing for our school. So these projects are there, and whatever present situation is compared to any other school, CBSE school, we have very good facilities here, very good faculties here, and almost very good students as well. So today we began at the dot, say on 2nd of December. The celebrations are going to be for the whole month. Today we began from
sharing the information about the beginning of Sri Sharda English Medium School, how it started, who were the pillars of this Sharda school. The brief information is given by Fernandez Madam and Turakne sir. So tomorrow you will have something else. Day after, again in the assembly, after assembly you will have. So the celebration is going to be happening here for 1 month now, and such kind of activities are there which will enlighten you, make you more aware about our school. So thank God that during this Golden Jubilee year, we are a part of this celebration. All of you are students, all those who are working as faculty members, they are also lucky, and I'm also lucky to be here on this very momentous occasion and the Golden Jubilee celebration of our school. Enjoy and become great in life. Thank you. Thank you, sir, for your words of wisdom and for leading Sri Sharda English Medium School with such grace and dedication. As we approach the end of this wonderful event, it is time to acknowledge the efforts and contributions of everyone who made this gathering so successful. So here is Srushti to deliver the vote of thanks. Good morning. Firstly, I would like to thank our Honorable Principal Sir, whose guidance and vision would continue to be a source of strength and motivation for all of us. I also thank respected Fernandez ma'am and respected Turakne sir for sharing the journey of Sharda School. I'd also like to thank Monica ma'am for the brief information given by her. A heartfelt thank you to our incredible music department for their outstanding contribution to today's event. I thank entire Sharda family for their constant support. I also thank our wonderful audience for being such attentive and enthusiastic. Thank you.